The story about to hear will make you believe in a say that goes, whatever does not kill you makes you stronger. Today's show is for the brave ones, is for those who are not afraid to live their lives to the fullest. Karibuni sana, my name is Bernice Mugai and you are watching Unfolded Story. Karibuni tena. Thank you for staying tuned. And as I said, this show is for the brave ones. And believe me, you are going to be amazed with the amazing story that we'll be sharing today. So I'm going to allow my guest to introduce us. Maybe unaweza introduce to your names and maybe background yako kidogo and also what you do. Okay, my name is Evangelist Nancy Kolomani. I'm an evangelist. I am a mother. I'm a mother of 6 children. Yes, I have 4 girls and 2 boys. My eldest is 20 years old. My last born is 1.5, almost 2 years actually. I am married to one male husband. Please take that in. Huh? I am I'm a mentor mother. I mentor mothers. That is what I do. You're looking amazing. Thank you, my dear. Thank you so much. It's by the grace of God. Wow. Na si grace tu ni kujitunza. Hii historia ati yaki unakaa poa unafanya nini? Ni neema. Si neema tu. Si neema tu. Neema tu haitoshi. You know, you make yourself look good, you know. Exactly. And I forgot to mention, I'm an HIV activist, by the way. And being an HIV activist, I'm also HIV positive. And still smiling. I'm not crying. Amazing. You're strong. You're very strong. I thank God. Yeah. So maybe we need to take your background kidogo, try like how was it growing up? Just your background. Please, Nancy. Okay, so I'm a firstborn in a family of 4. I was born in Kakamega in Western. But I was raised in Nairobi. Okay. So growing up, I grew here in Nairobi with both my parents up to class 2. Then when I got to class 2, my mom decided to move to the village. So I was left with my dad. And now my dad alikuwa msee wa watu. Like he used to love hosting people, especially relatives kwa nyumba, yeah. So angekuwa analeta different kind of relatives, anakuja kidogo mwenye anatafuta job Nairobi, unakuja, you're hosted for a while, when you get a job you leave and another one comes. So he started doing that when immediately my mom left to the village. And when I was in class 2, I think towards the end of class 2, my dad brought in a relative who was not so close, and this relative was a man. And he defiled me sexually for the very first time. But I didn't understand what happened. Like at age? Around 6 years. Okay. I couldn't understand what really happened. Sikuwa naelewa nini na happened. So, sikuambia mtu nikanyamaza. And remember what happened that day? What do you mean by that? I just remembered him telling me to remove my pants. Oh, okay. So, that is what I remembered that time and the your action. So after that akanambia nisiseme. So mi nikanyamaza juu niliambiwa nisiseme. I was 6 years old. So he did that once and then Mungu akamsaidia akapata job. Akaenda and I was like, okay, good. So when he left, another relative came in who was also a man, and this one was a pastor. And now this one was a very close relative. So he stayed for a while, for some months, and then he took on the defilement. Wow. So that time I was in class 3 now. So he started defiling me now from class 3, and it went on and on and on and on and on until class 8. You never told anyone, like no one? No, I never told anyone because remember I'm the firstborn, meaning my younger sister was actually a year old younger than me. So your home setup ilikuwaje? Were you close with your dad? Ama ilikuwa tu like? I was close to my dad, but sikuwa ile close yenye naweza mwambia what happened. To me it was so embarrassing and I didn't know what, in fact I even didn't know how I was going to explain that. And I remember nikiwa class 6, kuna time nilikuwa nataka kuambia teacher
class teacher wangu, but now I thought okay, nenda kumwambia, namwambia huwa anafanywaje? You know, so nikasema hapana, siwezi. And I remember there's a teacher who used to say, you're not supposed to be close to men. These men watakuja kuwa rape. And I was like, rape? Hiyo ndio kinyemufanyiwa. You know, so me, I was like, I didn't understand what used to happen at that time. So when I got to class 6, I think I started going through, I don't know if it was depression, I don't know. But nilikuwa na try kuambia my mom through the phone, but ikifika to your point ya kuimention, I'm like, I don't know how to do it again, I keep quiet. I know there's a time I wanted to tell my dad, nikashinda nikimwambia, hey dad, aki mimi nipeleke tu transfer. But my dad is like, hataki. You know, and that is why I normally say nowadays, you see nowadays I have children and I'm very careful. Wakianza kuniambia stories of mami nataka tuhame. Mami nataka, especially the girls. I follow up like mbona umesema like more than 2 times, what is the problem? Mbona nataka tuhame? Is it the house? Is it, you know, I like want to find out. Mbona huyu mtoto ana insist na hiki kitu, you know? Because me, I remember I used to tell my dad, dad nipeleke boarding. Nipeleke tu boarding, nitaka tu kusomea boarding. But he was like, boarding utaenda ukimaliza class 8. You know, and I'm like, and he doesn't know what is going on. Nataki kujua kwa nini nasema nataka kwenda boarding, you get. So now nikifika class 6 sasa nikachoka. I'm like, this thing is going on and this person does not seem like he's going to stop anytime. So nika decide, let me kill myself. At class 6. At class 6, I decided now let me die, and I died. So I went in my father's bedroom. My mama anakuwaga na allergy ya baridi. So kwa bedroom ya my dad kulikuwa na a lot of Piritons. Zilikuwa zimeka kwa kamkebe kubwa. So I took in all of them. Like nilizikula hivi. And by the way, Piritons hizo si kama za siku hizi. I don't know what happened, but hiyo Piriton ya kitambo ulikuwa ukikunywa kamoja. My friend, you sleep. You get, you know, it's sad at class 6. I can just imagine ufike hiyo point ya wanting to die. It's just so sad. It had gotten that bad. So I took in the Piritons na nikaenda nikajifungia bedroom yangu na ndani na nikapanda kwa bed nikalala. Na nikalala. Then nikaanza kusikia my dad akiitana. Nancy, and I'm like, sina nguvu ya kuamka, like I'm too weak, I can't wake up, but nasikia akiniita. So what happened next? I didn't understand the whole bit nikiwa mdogo that time, but when I got born again nilikuja ku understand I really died. I came to understand now what happened. So I saw Nancy come out of Nancy, like I came out of me, and then nikasimama hapa kando yangu kwa bed. So I'm like, daddy anaitana, Nancy mbona asikii? Then I'm like, na mbona mimi nimesimama hapa? Nikasema, kama daddy ananiita, si nitoke tu niende nimuone. So I went to the door. So I tried holding the hiyo kifungu nifungue mlango, but nikapita nayo, like I went through the door. So nikajipata nimesimama na my dad hapa penye anaitana. But anioni, so I'm like, mzae, kwani anioni? So bado anaitana, Nancy, and I'm like, nini? So my dad akatoka hapo mbio akaenda nje kwa dirisha ya bedroom, sasa ndo agonge nisikie, kichwa yangu ilikuwa tu karibu na dirisha. And I followed him. The way I was, nikamfuata mpaka huko nje. So nikifika huko ndo akigonga dirisha, nikaona this is serious. You mean this girl is not waking up? So I started calling myself now. Nancy amka, because now my dad ameshinda akita Nancy na Nancy amki na Nancy amelala na ndio ule. Na mimi naona Nancy. So after calling for that long, then nikashtukia nimeamka. I can't remember when nilirudi, but ninakumbuka tu nikishtuka nikaamka, nimesweat yangu yote. Then my dad akona nimeamka akarudi ndani mbio kwa mlango wa bedroom, akasema, "Hebu fungua hii mlango. How can you even sleep during the day? Wewe watu wanasoma na wewe unalala mchana. Are you even okay?" And now I wanted to explain to him what had happened. But sasa hakunipea hiyo chance. It was too harsh. Too harsh. So mimi nikanyamaza. Nikamfungulia tu mlango na nikapata yeye kwa ameitana. Niambia, mpaka nifungie mlango ya dirisha ya bedroom ndo amke. Na nilikuwa hata karibu kuivunja. I'm like,
Kwa hivyo ni ukweli nilikuwa na yeye huko. Unajua akiongea ndio mimi nakumbuka guy venye nilikuwa natembea ndio naanza kukumbuka guy kwani nini ilikuwa na happen ama nilikuwa naota, you know. But sasa akakuja akaniachanisha hapo kama amejam, akaniambia nenda job, akaenda. So nikabaki hapo nikajiambia guys, sasa hata nitawahi mwambia aje. So nikanyamazanga hiyo story, sikuwa iambia mtu. My dad alibaki kitu akijua na nisema kwa milala na alikuwa careless, akalala mchana, hataki kusoma. So after that now kumbuka nilikuwa class 6 So I could change anything. So defilement iliendelea tu, it was there continuous. Now when I got to class 8, now I began my periods. Na ukumbuke mimi ni ule mtu nimeanza kulearn story ya reproduction sasa. I don't know. Like I don't know, sijaishika vizuri. I mean I've just become a woman now. I don't understand. Sijui ball, I don't even understand myself. You know. But I thank God because I never got pregnant. I really thank God because I never got pregnant. So after class 8, I passed so well. And when tu nilipata results nikaambia my dad, nipeleke ushago. Nataka kwenda kukaa na mom mpaka ile siku nitaenda high school. So I went to stay with my mom back in the village, and I was like, hey, glory to God, finally. No more definement. Finally. But now, when I go to high school, there's another problem that arose now. Yes. Now, you might be thinking you're running away from something. When you're actually just going closer to it. Guy, what? Nikaenda high school. Form 1. Kishetani wewe. Sasa form 1, nimeingia tu hivi. Hiyo wiki ya kwanza ikakuwa smooth. The second month, it was the second month, nikaanza bedwetting. My friend, nilikuwa nakojoa kwa kitanda. Hata nikiamka form 1. I was bedwetting from form 1 to form 4. Daily ama ilikuwa daily. Mimi mattress yangu ilikuwa inanikwa kila siku. Mpaka ikafika ile point yenye kukiwa na games shule, you know, usipoanika mattress na unasusu kwa bed, hiyo ka smell kanatokaga. So domi yote ita smell. Wewe si kwa peke yangu, kulikuwa na wengine. But mimi walikuwa washajuaga Nancy ni ule msichana wa kukojoa. You know, so there's a time kulikuwa na I think school competitions or something, so kulikuwa mashule mobs zimekaa shule yetu. So na mimi nilikuwa nimeanika mattress yangu. Bahati mbaya weather ikachange, ikakanika kunataka kunyesha. So mimi najua nimeanika mattress yangu and I don't want them to know, and they are boys. So because of that fear and the shame, I didn't go and get my mattress outside. Guys, ikanyeshewa. Where? Who would want to share a bed with a person who bedwets? My friend, no one slept on. I never slept with anyone in their bed. Nililala kwa machuma ya kitanda yangu. Where? I shivered until morning. So morning bado mattress sijakauka. Jioni at least ndio inaenda. Ukauka, nikaichukua nikarudisha ndani, but bado ilikuwa na maji. So that is how tough life became for me in high school. But I was okay because now I was saying, hapa ni high school, hawa watu wanijui. These are just students. How was it like kwa shule, like with your peers? Walikuwa like bullying ama ilikuwa tu wamekuzoea? It was, they were bullying me around. You know, I was this pretty girl with the longest hair, and then you bedwet. Unakojoa kwa kitanda. Now, how? My friend walikuwa wananibully. Walikuwa wananibully mpaka walikuwa wananitamani ile kikojozi. But that was okay because maybe there haikunisumbua vile kuliko ile yenye ilinisumbua ile yenye nilifanywa. Hiyo ndio ilikuwa inanisumbua zaidi. Hapa nilikuwa hii naweza handle sababu at least ifanywe nilifanywa. But now ile problem nilikuwa nayo, you see now nimeingia high school napata na wale watoto biherehere wenye walisha break virginity. So unafika hapa they are talking like, wewe ushawahi, and I'm like, kufanya? You don't know if you did. So I'm like, me sijui. And I'm like, wewe uko na wazimu. You know, I'm like, sasa mimi nitasema, nikisema mimi si vajo,
mimi sijui. Nikisema mimi ni vajo, mimi sijui. Like I didn't know. So hiyo story ilikuwa inafanya nachanganyikiwa sana. Sikuwa nataka kuongea hizo ma story. So wakianza hizo story najitoa. So there's a day wakaanza story ya boyfriend sasa. Nikiwa form 2. Wakaniambia, Nancy unakuanga na boyfriend? Kaambia, mimi sina boyfriend. Basi wewe ni virgin. So nikanyamazia hapo. Sasa sijui kama mimi niko ama siko. Hata sijui, hata sikumbuki kama nilisha break. Uko tu, you're just confused. I'm confused as ever. So wakasema, Nancy, unless you have a boyfriend, akiwezi dem. Hapa sisi wote tuko na boyfriend. Weka una dem bedhe au match kukaa kwa hii group yetu. Hii group yetu ni wase wenye wako na boyfriend. Ndio tunakufundisha venye tunaandika letter, venye tunazispray, venye tunatumia wase. Mimi nikasema sasa wameshanitenga juu ya hii kukojoa kwa kitanda. Alafu tena nikatae juu sina boyfriend. Kuna feel tu uko just niko tu peke yangu na mimi nataka pia kufit. Nikasema kama ni boyfriend utapata. Tena as soon as possible. So, when tulifunga shule nikapata boyfriend. I can't remember how we met with that guy. But alikuwa kampo. Then alikuwa kampo mimi nikiwa form 2, yeye alikuwa first year. According to his story. Alikuwa first year. So when alinikatia amekengea box pap juu nataka time nikirudi next time niwaambie pia mimi kwa msee, you know. So I got that guy and I fell in love for the first time. It was an awesome feeling. I'm telling you. So after that now this guy by the way was like, let me say, I don't know if he was pretending or he was indeed genuine. Kwa sababu huyo mjamaa hakuwa iniuliza stories za sex kuanzia form 2 mpaka form 4 hakuwa iongea stories za sex. But kuna tema aliniulizaga nikiwa form 4 sasa, unakwanga virgin? Nikasema yes why. So alikuwa ni mbona inasumbua watu. Mbona inawasumbua nani yangu? Si virginity kama niko nao ni yangu. Inawasumbulia nini? Then nikamwambia the same thing. Sijui. Ati what? What do you mean you don't know? Kwa hivyo kuna boy mwingine? Nikamwambia nilikuwa na joke, mimi ni virgin. But now down deep nikaanza ku understand every if at all I slept with a man, hata kama alinidefile inamaanisha mimi si virgin. But now I can't explain it to this guy that they not understand. So I'm like, I'm a virgin. Sema good. So nimeangukia. So after form 4 now, immediately after form 4 this guy nishatoka shule nimeenda home. Then tukaenda tukamit na yeye and he tells me, see Nancy, I've been very patient with you for the 2 years we've been together. Nishaikuitisha kitu. Have I ever asked you that I want to sleep with you? I want to sleep with you now. So unaona hata mimi nimekuwa patient. Sasa nimemaliza shule. Sasa utaninyima kwa nini? Na ukininyima ujue tu hivyo ndio tunaachana. Juu unajua mimi kuna mademu wengi sana wananitaka. And by the way he was very handsome. Well, at least nilikuwa naona hivyo. Sasa sionaje. He was very handsome then according to how I looked at him. So I was like, what? I'm going to lose this hunk just because of something that is not even so. Kamwambia sawa. Twende. So we went. We slept together for the first time and I got pregnant. But remember, we slept together and this guy was not a virgin. So he knows a virgin and someone who is not a virgin. So akaniambia, so niambia wewe ni virgin? Nikamwambia, I am. Nancy, you're not a virgin. Then who is the other guy? And I'm like, what? Now how do I explain this to this guy? But nikachanaga na hiyo story. But sasa ile siku nilipata ball nikienda kumwambia akaniambia, you are not even a virgin when I met you. So it's not even mine. Where? And I'm like, I don't have any other guy. I'm still not able to tell anyone this story. Like, I have never mentioned it even to my own mother. Like, it's my secret at that time. So when I tell him about the pregnancy, it's like, you just go and about that thing. I mean, I'm not responsible. Ukitaka nikupatie do uende utoe hiyo kitu, then tutaendelea. But I cannot keep you with that thing. I am not responsible. In fact, mimi sahi niko karibu kumaliza kampo. If my dad finds out that I got someone pregnant, even ndo nitaacha kusomeshwa.
Nikamuuliza what about me? I had passed so well in high school. So nikamuuliza what about my dreams? My dad akijua niko na hii mimba unadhani nitaendelea na masomo. Akaniambia you're a girl. I'm a man. You have the choice to abort. So nikatoka nikaenda nikaambia my mom. I just had to tell my mom that I was pregnant. You can imagine the disappointment on her face. Firstborn. In fact, firstborn. Alafu ukumbuke nilikuwa nimepass ile yenye my mom alikuwa na hopes, alikuwa amwambia majirani wote venye anataka kunipeleka sijui wapi, venye anataka sijui nisome nini. And then I come and tell her, mom, I'm pregnant. Hey. Akaniangalia, akani-size. She didn't say a single word. Akatoka akaniacha hapo. Akaniita jioni. Akaniuliza uliniambia nini? How did it happen? Who is responsible? And all those questions, and I answered them. Na nikamwambia this guy aliniambia anataka nifanye nini? Ni abort. Akaniambia kama alikwambia you abort, then you cannot do that. You cannot just abort a child. This is a mistake you made. I am so disappointed in you, but I cannot tell you to abort that pregnancy. Wow. You'll have to suffer the consequences. I forgive you, but suffer the consequences. So sad, Nancy. Let's just nikupatie kidogo. We just go drink some water, then we'll come back shortly because I can't believe hujatuambia yote, but what you just went through, it helped, especially like those parents when they don't even look after their kid. They are what to provide food, but they don't know what their kid is going through. It's just so sad. Anyway, viewer, we're going to go on a short break, then we'll be back shortly. Don't go away. We are still here na Nancy. Like, just come along. Let's hear more from her. Nancy, tupeleke. Okay, so tulikuwa tumefika kwa my mom akiwa disappointed. So akaniambia uwezi abort. Kama amekataa ni you have to carry your pregnancy on your own. So akaniambia but you have to tell your dad because siwezi nyamaza na uko na mimba na sijambia your dad. So she told my dad. Kumbuka I said my dad alikuwa anaishi naye. Sisi tunaishi Ushago. And my mom does not work. My mom is a housewife. So immediately my dad alisikia hivyo ndo alikata story yangu na my mom. You know, alikataa kutuma do, akukuja home tena. At least for the 9 months, he never did anything. So I remember my mom ndo alikuwa na hustle peke yake kwa shamba. Mimi nenda tu namsaidia, hata niko na mbona namsaidia nini sasa. But niko tu hapo akiniambia saidie chuna mboga, nisaidie kulimia hii, nisaidie kwenda mtoni, you know. I'm just helping around so that at least she can get something for us to eat and you know. So when I was 8 months pregnant, then I decided now let me call this guy again. Nione kama maybe I change mind. So I called him. When I called him, he didn't pick. A lady picked. And now this lady was so angry. And she was like, okay, nyinyi ndio wale mwenye mwezi pia bwanangu amani. Amwezi mpatia amani. Mimi ni bibi yake na tuko na watoto 3. Nini mbaya na nini? Mwanaume ameenda tu akimpregnant wasichana kijiji mzima. Alafu tena wewe unakuja hapa utajuaje hata kama unamwekelea? And I'm like, what? Married? Nilikwambia hapo kwanza. And I'm like 3 kids. Na sasa amekwambia ako sijui campus. Ako campus. Mimi najua ako campus. I mean, hana wife and yeye ni mtoto last born. That is what I know. So, ikani shock until I went into labor. So, remember I'm going into labor and my mom doesn't have anything. Like, hatuna hata pesa kwenda hosi. So my mom is like, hey, now what do you do? What do you do? Akafikiria kuna beshte yake daktari, nurse fulani. Anajua kwake akaenda akamuita. Akamwambia please nizalishe tu mtoto wangu hapa. So nikazalia home. Luckily, nikazalia home though it was not easy. So after delivery, I remember I tied my baby in blankets. My mom alikuwa amekata blanket yake mara 2, then akaishona na bed sheet. So that ikae towel mzito ya kubebea mtoto juu hatakuwa anything. So baby alikaa hapo ndani for 2 weeks without even a vest. Very naked.
Amefungwa tu kitu ya kuzuia susu huko chini. But huku juu ana kitu, ako tu huko ndani. Lakini kauso tu ndio kanaonekana. You can't know. So after 2 weeks now my dad akaambiwa nimejifungua. You know, every parent kuna tuka excitement anakujanga akisikia kuna grandchild wake, hata kama alikuwa bitter or something. There's just that thing, mtoto akikama. So my dad came. Akakuja, I apologized thoroughly. Na akakuja na nguo za mtoto na food na everything. So we were at least now sorted. At least you were sorted. And nikamwambia, akaniambia you take care of your child. Akifikisha 6 months now, tunaweza now decide on what to do with you now. Mama atakana. I was like, this is now better. This is better. So this guy, my dad wakamfuatilia, my mama wakamfuatilia, akakataa. Mpaka sasa mamaka ikabidi amepigia mamangu simu kando, akamwambia no, si atukubaya wewe mama kama mimi, but my son amepea wasichana wote wa hiki kijiji mimba. So nimekubali watoto na wenye wanazaliwanga wanakwanga tu wanaume. So nimekubali watoto na sina hata shamba kubwa. Sasa huyu wacha tu nikatae. And my mom was like, I wouldn't want my daughter to get married to that kind of a man just because of a pregnancy. Nitalea mjukuu wangu. So at least just stress ikaniondokea, nikamsahau hivyo kabisa. So nikiwa na ball ya 5 months, not ball. Mtoto akiwa na 5 months sasa. Kuna rafiki, okay, nimetry kukaa chini nifikirie huyu jamaa tulijuanaje, like hiyo hesabu haingiani. I can't remember, nimejaribu kufikiria but it's so long I can't remember. But what I remember is that nikimtoa akiwa na 5 months, huyu jamaa alinitata. And the same guy, no, another guy, ambaye alikuwa tu friend, like just a friend of mine. I can't remember how we met. So alinitata, mimi nikachukua mtoto wangu na nikamwambia madhi, kuna friend of mine ameniita acha niende nione, na sitaki kuacha mtoto juu ananyonya. Nikamwambia acha tu niende na mtoto wangu alafu tutarudi. Akaniambia it's okay, we just go. So I went. Na kufika huko, kumbe this guy alikuwa ananitrick. I don't know what he did but he raped me. To cut it all short. So akanirape na nikarudi home na sikuambia mtu. Sikuambia my mom what happened. Like I was like, kwani tena? You know, I'm just thinking, kwani mimi imeandikwa tu hapa kwa forehead, mimi mtu akitaka kunirape anakuja tu. Kwani mimi niko aje? Wewe nikaanza kuuliza kwani what is wrong with me? So nikaenda nikamwambia my mom, mimi nataka kwenda Nairobi. Nikakuja tu nikisema mom, na nilikuwa mkali, nimekuja kama nimechange. Yaani siko nazi ule mwenye alitoka. Nimerudi kama niko very different. Ile yenye my mom could not understand what is happening to this girl. So akaniambia huwezi enda kama mtoto hajamaliza kunyonya. At least wacha nyonye mpaka hizo 6 months zisha zenye tunaambiwanga. Sasa ngoja my mama alikuwa informed kidogo na story ya breastfeeding. So akaniambia wacha at least anyonye hizo 6 months, alafu ukiniachia at least atakuwa better, atakuwa anaweza kunyonya maziwa mengine na food. So nikavumilia hiyo 1 month, but ilikuwa inanisumbua ile yenye hata wageni wanaume wakikuja kwa nyumba. Kai mimi nilikuwa nawachukia. Paka nilikuwa nachukia hadi pastors, na my mom is even a pastor. But any man pastor, hey, akianza kuomba naona tu huyu ni hypocrite. This one is just pretending. That is what they do. Nikiona tu mwanaume, that is what I was thinking. But I never felt that for my dad. My dad is a very different species. Ni mwanaume lakini si mwanaume. Mwachane tu na yeye. So, venye mtoto alimaliza kunyonya na 6 months, immediately nikarudi Nairobi for my dad. So my dad akani-welcome, akaniambia it's okay, meanwhile utatafuta kitu ya kufanya, at least so that ukipata kado unasaidia maadhi uko sako na mtoi. Nikasema that's okay. Na nikapata kismat, nikaangukia ka job fulani tu kwa kampuni ya Muhindi kwa airport then. Nikafanya kidogo, but ukumbuke mimi nimepata ball for the first time, so bado sijui symptoms za pregnancy. Actually hiyo ilikuwa bahati mbaya, so hata hizo symptoms ukumbukaje. But my dad akona watoto wanne. Nishaona bibi yake akiwa na mimba mara ngapi? Mimba itamshinda kujua. So ulikuwa na mimba already ukienda Nairobi. Kumbe huyu jamaa akinirape nilikuwa na ball, alinipea ball. What? So my dad akaniita akaniuliza, sasa nimekaa kitu kama 3 months. Anazana siko sawa, kaambia niko poa.
Uko sure uko poa? Uko poa? Kuna mwanaume umekuwa naye? Hapana. Baba huyo mtoto? Hapana. So me I'm thinking, aje hata hiyo incident ya rape hata ikuje kwa kichwa yangu. Kwa nini ananiambia nini? Si ndio sana shindu ni nini? So nikadeny kabisa na nilikuwa serious by this sikuwa na anyone. Mimi mind yangu ilikuwa ina focus. Una focus like you just want to focus on your life. Nione venye mtoto wangu atakuwa, unaona? So my dad akanipeleka hosi mwenyewe. Mimi nilidhani tu ananipeleka check up ndio anipenda. Hata niko poa. Akaambiwa niko na ball. Hata si mimi niliambiwa. Ni yeye aliambiwa. Niko na amekuja. Husa na hakuniambia hiyo. Then my dad alikuwa na wife mwingine. Akaenda akaambia wife yake. Huyo wife yake akamwambia tena. Na mtoto ushago. Huyu naye tutatoa. So mimi nikakujanga tu kwamba wanafadhe unaenda hospitali na mama nani? Anakupeleka useme kufanya uko na ball wanaenda kutoa. I'm like ball ndio nikakumbuka guy ile siku jamaa alinirefu kwani nimekuja tena na ball. Sikusema mimi nilinyamaza tu huyo madhali alinipeleka nikatolewa but sikusema hiyo ball ilikujaje. My dad alijua tu nilirudi kwa ule mwingine mwenye alinipea ball ndio tena akanipea ball. So mimi sikuwaisema what happened, nikanyamaza. Na I remember that lady akamwambia, mtu yoyote asiwaijua history. History inaishia wapi? Hapa. So nimefika home nasikia uchungu hata si understand inaeleweka. Sistangu by then alikuwa amegrow and say, sisi ni nini? Nikamwambia, mimi nikaa nimetolewa bora. Na kwa niliambiwa nisiseme, sasa nisharopoka. Nikamwambia, kai, mimi najua nilikuwa na bora na madhi huyo alinipeleka. Nikatolewa sasa nasikia uchungu. Alikuwa nadhani na daddy je ile pain nilikuwa na feel. So my sis, sijui kama ni yeye ndo aliambia my mom, hata sijaijua my mom alijua aje. But ile siku my mom aliniuliza nikamwambia mom, mwenye alikwambia hiyo story akwambia tu vizuri. Mimi si mimi huyo. Mimi sijawahi about. That is not me. So hiyo story kaishaga hivyo. But now in my heart I'm like, you have like zinakuja tu zikiongezeka. Nikidhani vitu zinaenda kwa better ndo zinakuja zinawasi. So after that incident nikasomewa na my dad. Akanisomea. Hakuna kitu sikuambiwa. But mimi nakuanga mwepesi wa ku-apologize. Nilikuwa tu nashinda dad pole. You know? Paka akafeel what? Akanambia Nancy nikupeleke family plan. Nikamwambia hapana. Akakuja tena akasomea niliambiwa hizo vitu si nzuri by the way. Na take care of yourself. Nasema sawa dad, sitarudia tena hiyo mistake. I'll be careful. Sitarudia tena. Akani forgive, tukaendelea na life vizuri. Nikarudi job. So kufanya job like 2 weeks. Beshte yangu tena mwingine. Na mimi nilikuwa tu na mabeshte maboys. Kwa circle tu ya maboys. Sasa wakasema kila mtu alikuwa na like apart from me kila mtu alikuwa na demu yake kwa hao maboys. So mimi nilikuwa tu mse like mimi niko tu around. Mimi nilikuwa naogopa tu maboys. Juu hiyo story ya rape na hizo kitu zinaniapenia. So sikuwa nataka story ya relationships. Alafu kumbuke paka niko na mtu huyu. So sikuwa hata na focus. Like una focus tu na vitu zingine. Nilikuwa na focus tu na vitu zingine. So huyo boy akakaa akatuambia ati aki mamangu ni sick. Nataka tuende as a team. Nipelekeni tu as a team tuende tumtembelee. Nikamwambia hiyo si mbaya tunaweza enda. Unataka tuende lini? Akasema hata kama ni kesho tunaweza enda. Nikamuuliza ni place tunaweza enda na turudi. Akasema ni place tunaweza enda na turudi. Nikamuuliza nikamwambia juicy end month. So ngoje basi end month at least sisi wote tutakuwa tumepewa do. And then tufanye nini? Tufanye ka shopping kadogo tukienda kumuona Jimmy Msika. Akasema hiyo msijali mimi nataka tu presence yenu. Shopping nitabai mwenyewe. Nikamwambia ni sawa kani place tunaweza enda na turudi. Then nikauliza wengine mko aje? Akasema tuko poa. Kumbe napangwa. Akasema okay ni sawa. So the next day ndio tunafaa kwenda. Nikajipata hapo kwenye tulikuwa meet ni mimi na huyu boy. And I asked him kwani wase wako ati akia nani kina siku nyaso ameniangusha. The last minute wameniambia wezi kama. Nikamwambia basi chap to waste time. Tumesema tunaweza turudi. Twende kurudi. I'm telling you. So tukaenda kwanza nikaona nikaa tumefika country bus and I'm now asking myself country bus hizi ndio basi si upanda tukienda Western. Then nikajiambia kuna yeye anashukianga hapa kambi.
maybe pia hawa, maybe pia sisi tutashukia Si tu along the way, si bad. Tukaingia. Tukaenda. Tulienda. Tukaenda. Na tukaenda. Saa 10 bado tuko kwa basi. I asked this guy, my friend, si ulisema tunaenda turudi? Kwani hatufiki? Ati hii basi ni kama kuna shida. Kama za kwani huko kwa basi different na yenye mimi niko. Mimi si nimeona tu hii basi ikienda vizuri tangu ianze. Niko na hapa nikianza kuleta kiburi na hata tujafika obviously penye tunaenda ni mbali, hakuna mwenye tunaweza rudi. Na kwa kibeti niko na 50 bob. My friend, hata wapi fa ya kurudi? Wacha tu niweke hasira zangu wapi? Ndani. Nikirudi Nairobi. Nitazitoa. Nikirudi Nairobi. Tulifika around 10 usiku. Ilikuwa huko karibu na boda ya Kenya na TZ. Tumefika usiku, kumenyesha, hata hiyo basi penye ilituacha sijui ni wapi, tukachukua boda, hata sielewi. Niko tu kuna giza, inaitwanga Totoro ama Toronto. Kuna giza mzuri. Kufika hapo venye tu walisikia tu hiyo motorbike wakaitana. Wamekuja wameshangilia. I'm like, what? Kwani hawa watu? What is wrong with them? Si kuna mgonjwa. Kwani ni nini? My friend. Tukakujiwa tukapelekwa ndani ya nyumba. Nikajiambia maybe anakaribishanga wageni. So me I'm like nangojea madhe mgonjwa akuje. Nimsalimie at least nimuone. Guy kalitoa food. Nikamwambia mimi kwanza hata before nikule nipe nguo nyingine I change kwa sababu nilikuwa nimeshewa. Nikamwambia kesho asubuhi tunarudi Nairobi. But kumbuka tena my dad nikitoka hivyo my dad alikuwa ametravel to Kakamega kwenda kuangalia my mom na my son. So alikuwa rudi the next day. But apparently yeye naye akarudi the same day yenye mimi nilitravel. Na ukumbuke kuna na huko umemwambia. Si kwani nimemwambia juu najua narudi. Si atajua tu niko job narudi. So ukumbuke kuna business ya chipo alikuwa anafanya. So nilikuwa nimechonga waru, nimezeka kwa bucket ndio. In the morning niamkie tu kama nafanya nini. No, ikuanga in the morning. Ilikuwa jioni. Ya jioni ndio nilikuwa sasa nizipike. So nimeziacha kwa bucket waru. Sijachonga. Food ya sapa yote, pesa yote yenye niliachiwa ya kununua chakula ni mimi najua nilikuwa nimeficha wapi. Sikuwa nimwambia anyone. You get? So mimi nimefika, my dad pia yeye naye amerudi. Amepata Nancy is missing. Again, you can imagine. So huku nikapata hakuna mood yoyote ya huzuni ya kuna mtu mgonjwa or anything. So I'm thinking maybe this is how these people celebrate people. I don't know. So kulikuwa na tutoto tudogo tulikuwa tunaongea Kijaluo hapo. Ndio kamoja kajui Kiswahili vizuri kakuja kanena auntie. Wewe ndio bibi ya and I'm like wewe bibi ya nani? Nikadhani kama confused. Na sasa huyo mama akakuja ndio nikaambiwa huyo ndio mama. And I'm like she's smiling, she's happy and I'm like amenitoa all the way. Kukuja kwa mamake na ni ako sawa. Then nikamwambia mama kwani wewe si mgonjwa? Akaniambia mimi nakaa mgonjwa. Mimi fine. Nikamwambia si mambo wewe ni mgonjwa ndio nimekuja kukuona. Akaniambia I'm not sick. Kama hajakwambia si alituambia atuletea bibi. My friend, I nearly fainted. And remember this guy cannot even be my boyfriend. You can't even imagine him being your boyfriend. How? I can't imagine him even as a boyfriend, now a husband. Now a husband. So I'm like, okay. But this guy didn't tell me. Akaniambia angekwambia maybe aliokopa. But sasa wewe jua ni bibi. Nikamuuliza, sasa wewe hizi tena ni gani? Ndio nikaanza kumuuliza, yani wase ukiongea hii story mlikuwa mnanipanga nyinyi wote. Mlikuwa mnajua. Then ananiambia sasa hakuna vile tungekwambia juu obviously haungekubali. Na nikamwambia sasa hizi kubali. Then akasema but at least tumefika home. But I didn't understand that statement. So that time sasa nimekaa, okay mimi nafuka sasa na kesho tu nirudi nikazima simu I was sure Tezo roho inadunda. I can just imagine things zenye zilikuwa. I'm just thinking kwanza hii recently yenye nimefanya nikasamewa. Tena hii hata sijamaliza mwezi it is happening. Who does that? Kwani niko na guts zinatoshana eti? So nikakaa nikamwambia kesho asubuhi I have to go back. Akaniambia it's okay.
Wakachukua hizo nguo wakaniletea zingine, mimi nikajua wameenda kuosha ama wameenda kuanika or something or iron them. So saa ya kulala wakaniambia my friend, unajua huwezi lala kwa hiyo. Lazima utalala tu huko kwa hiyo. Nice sana. Unajua mimi ni msichana mdogo. Na yeye ni kijana mdogo. Wamepatana peke yao kwa nyumba. So tukalala. So in the morning nikashtuka around 7. Kuangalia kwa bed, this guy is not there. He's already gone. So kuangalia kwa kona, zile nguo nilikuwa nimesema vinyanikiwe bado ziko kwa ndoo ya maji. And I'm like, what? Nikatoka mbio mpaka kwa main house ya huyo mama. Nikamuuliza, wewe ako wapi? Akaniambia, ameshaenda Nairobi. Kama ameenda aje? Ameniacha aje? Ati amesema huwezi enda saa hii. Kwa mila yetu huwezi enda saa hii. Mpaka ukae hapa tujuane at least, you know. Juu sasa ni wetu. I'm like, ni watu mko tu sawa. Nikamwambia, unajua uko home niko na mtoto mdogo, nilimwacha akiwa na 6 months. Nikajaribu kumwambia, unajua babangu nimemwomba msamaha mara ngapi? Tena hii. Hapana, mimi siwezi kaa. Akaniambia hapana, utakaa. Nikamwambia mimi siwezi kaa. Akaniambia utakaa. Nikarudi kwa ndani kwa yeye. Nikalia, nikachukua simu yangu nikaakisha. Wewe. Nikazima tena. I'm now thinking, what, how do I? Like nani atanisikia? Nikasema hapana, I have to talk to someone. Nikamwambia kibeti yangu nilikuwa na kale ka 50 bob, jamaa alikachukua. Akako ameniacha like zero balance. Nikafungua simu nikatumia mamangu press call me. Akanicall. Uko wapi wewe? Babako alifika Nairobi, wewe na Ziaki wewe. Hey! Natrai kuongea hapo katikati ananikat. Nikamwambia kimamsu nisikie kwanza. Akasema uko wapi? Nikamwambia mimi penye niko sijui hata kunaitwaje. Lakini najua tu niko huko karibu na DZ. Lakini watu wenye wako hapa kwa ndio kujaribu. Na akafikiria akaniambia utaulizia alafu utaniambia ni wapi. Akaniambia sawa. Okay, ulifikaje huko? Ndio nikamnaletea what happened. Na akanisikiza. Aka calm down. Akaniambia what? That is serious. Sasa vile utafanya, play along. Cheza hiyo game yao. So anasema ukae hapo ujuani. Mimi sina pesa nitakutumia ukuje. Mimi pia natumia na babako. Unajua ananitumianga ni ya mtoto wako. Sasa nikisema nitoe hiyo inamaanisha mtoto wako atakosa nini? Food. Sasa wewe cheza tu kama hao. Jifanyishe tu una cooperate. But saa hii block your dad. Block tu namba ya babako. For now. Usishike strange number, juu anaweza kuwa ni yeye na usishike simu yake. Block. So nika block my dad na nika play along. So watu sio walitaka nika yako ni kama nimezoeana nao. So mimi nikacheza hivyo. Tukakaa mwezi wa kwanza. All this time nikikaa wakaanza kunituma sokoni ama wakituma mtu nasema nataka kwenda na walikuwa wase wanajiweza walikuwa na do. Wakisema wanataka kufanya hivi, mtu akitaka kutuma mahali anasema nitumeni na yeye tunaenda, nataka tu kujua manjia. Nikaanza kuambia unaona mimi sina manguo, si kuja nazo. Si mnipedo nikabai. Wakinipatia I buy the cheapest. Na save. Nikasavia 2K for almost 2 months. So after now 2 months sasa si pesa imeshatosha, nikacall my mom like today nikamwambia ai mom fare imetosha. Kesho mimi huyo nakuja akaniambia aliniambia nisijaribu kwenda Nairobi. Nirudi ushago. Nikirudi Nairobi my dad will kill me. And I'm like huyu ataniua. Nikasema nenda wapi? Ushago. So my mom already asha prepare mtoto wangu anakuja. Aliniambia wewe kuja tu nitajua venye nitahandle my dad. So the next day now hiyo jioni sana nimeongea na my mom leo asubuhi. Now that night I collapsed. That evening I collapsed. When I collapsed, I was taken to the hospital and confirmed pregnant. Straight to the point. I'm very fertile. I'm the most fertile woman on the land of the living. So this lady is like, Simona, we told you belong to us. You're supposed to be married here. You see, you're pregnant. And I'm like, what? Pregnant? And then I came to realize there are things that when you do when you're young, when you do them for the first time, things like abortion,
hiyo ndio inakiliki kwa mind yako. Kisha sikia uko na ball na utaki. So nikakumbuka si my dad alinipeleka huko. Si nilifanya. Si niweza fanya tena. You know. So I don't know how that thought disappeared from my mind, but immediately when aliniambia niko na ball ndo nilifikiria. But sijui ilikuja ikadisappear aje along the way. So now Nancy mama mjamzito tena. Remember tomorrow I'm supposed to escape from that place, and my mom is waiting for me, and I'm told I'm pregnant. My friend, sema kuzima simu. Nilizima simu nikaenda silent again for another 3 days. So I'm just imagining my mom alikuwa anafeel aje kwa hati yake, anajua mimi naenda, hanioni, siku inaisha huku kwa barabara na simu iko off, anajiuliza huku kwa barabara what might have happened, nini, you know, hiyo Kenya inaweza kuwa nilimcause. I mean, sometimes I really try to imagine what really happened to my mom at that time. Anyway, so after 3 days I called her and she was like, Nancy, uko sawa? Niko sawa. Ulienda wapi? Uko umetoka huko ama bado niko? What happened? Mbona simu ilizima? Nikamwambia mama, niko na mimi. Akahama. Akazima simu. Nikajaribu kumtafuta the whole day. Yuko. So venye aliakisha simu akanipigia, akaniambia, Nancy, unaona huko penye huko? Baki tu huko. Kaa tu huko because maybe God wanted you to get married like that. You get. So I'm now thinking, my mom ananiambia nini? Naambia mom, mimi hata sijui body imekuja aje. I was not prepared for it. It just happened. Mimi sipendi mtu hata simuoni hata. Namwambia hakuna venye anaweza kwa bwanangu mama. Hakuna. Akaniambia na sisa yuko na mimba. Huyo ni bwanako. Jifunze kumpenda. I'm like, mom, akaniambia wengine wetu tuliolewa kama hatupendi mabwana zetu. Lakini sasa tunawapenda kabisa. In law Sudan. And I'm like, what? Okay. Akaniambia, me, I cannot take care of you pregnant with another child, and I also have a small baby for you here. Akinasi, hiyo nayo haiwezekani. Na niko na yenyewe make sense. So nikadecide, maybe God aliplan hivi, wacha niachane nayo. So even ndo nikaachana na hiyo story ya kufikiria ku escape. Nikasema wacha kwanza nikaikae mpaka nijifungue. So again, this guy, remember, tangu aende hajairudi. Like, he got me pregnant and left me at home. Like, never communicated? Never. He communicated through his mom, but not directly with me. So, hata namba yake ya simu, mimi sikuwa nayo, alienda akachange. He had a different one that I got later on from someone else. So, when I got 8 months pregnant again, now this guy ni kama akadhani nienda kubed. I got so sick, nikapatwa na yellow fever. So they thought I was going to die because I used to wash me. They put me on a stool and just literally wash me like a baby. So I think that time they thought I was going to die. So they started looking for my dad. So they found his number and they called him. And my dad was like, finally you people have called because she's sick. Juu umeona mtoto wangu ni mgonjwa na umepiga simu. I want my daughter back in my house the way she is. Mwekeni tu kwa gari hivyo hivyo, kama hamna fare nitatuma akuje afike penye niko. And then they're like, she's pregnant. And they're like, I don't care. Venye ako kwa gari akuje. Hey, and now I'm imagining, Nancy mwenyewe anaosho. Hata kuinua kidole hivi siwezi. Nitakaaje kwa hiyo gari? Nikamwambia nipeni hiyo simu nyingine na dad. So they gave me the phone and I talked to my dad. I told him, Dad, I'm sorry. Hey, but then one day, I buy my dad a gift. A very serious one. So, and may God give him just long life, by the way. So, I told him, Dad, I'm sorry. Akanambia, I don't want you to apologize. I want you to come back here. And I'm like, Dad, niko na mimba, naweza zaa anytime. Sina hata nguvu ya kujiosha. Hata kujikulisha siwezi. Hata yenye naongea na wewe sasa ina strain. Siwezi kuja, siwezi fika. Wacha tu nipone. Nikipona. Akanambia sawa Nancy, na upone. So immediately I talked to my dad. I got well after a few weeks, like 2 weeks, then I delivered. I delivered safely, normally. So after delivery, I called my mom. Sasa nina nishaanza kupiga hesabu ya
kuhepa. By the way, mind yangu haiko place. I'm very grateful nimepata katoto karembo, but I'm like I am running away from these people as fast as I can. And these people were very loving to me. Wako hii ni tesa, wako hii ni ile makosa walinifanyia tu ni ya kunikidnap. Nasema walikidnap. Niyo ya kunikidnap. Hiyo tu ndio makosa walinifanyia, but every other thing I was just their favorite. So nika call my mom nikamwambia, "Mom, nilifanikiwa nikapata mtoto. Sasa nipange." Akaniambia, "Okay. Sasa kama unapata mtoto, asante, Mungu akubariki, Mungu akulinde. Sasa I want you to tell those people wakulete officially huku, wajue unaishi wapi, umetoka wapi, mama yako ni nani, baba yako nani, ndugu zako ni kina nani, ndio tujue umeolewa." I'm like, "Umeolewa aje?" Nini ashikanishi kwa hii story? Akaniambia, "Siwezi nikakuadvise tukiuko na mtoto. Wewe una plan kutoroka. Baba yako atakulelia huyo?" Okay, mimi nilee huyu, alafu baba yako alee huyo. Wewe unapanga aje? Ama unataka kuniletea watoto wote wawili? Nilee watoto wote wawili. Wewe ufanye shughuli zako tena upate mimba nyingine. I'm like, it makes sense. So nikamwambia, "Okay, ni sawa basi, kama hivyo ndio umesema." So I went back and I told that mother-in-law of mine then, "Mimi nataka mnipeleke home, nataka mwende muone mamangu ndio." And they were like, "That is exciting. We are going." Na wakapanga watu wengi. Na tukaenda tukapeleka mtoto wangu. Unajua tu sisi Waluya, if your daughter tells you or your son tells you that I am bringing someone, my friend, the kind of preparations we make. Hata kama mtu ana pesa atakopa. My friend, atakopa, it will just be glorious. Hata kama ni familia maskini aje, wana making sure at least hii kitu itaonekana iko poa. And then they will invite aunties and uncles, and just about everyone who they think is important to. Walibeba tu ndizi. Like walibeba tu watu wetu ndizi. You know, like a very big bunch of a banana. Na mamangu amepanda ndizi mingi. Amepanda ndizi mingi, sasa ndio anakuanga supply wa mandizi. Na akaletewa ndizi. You can imagine. Yaani ndizi peke yake, hakukuwa na dough, hakukuwa na anything, just ndizi. Na ukumbuke my dad was not there. My dad alikuwa Nairobi na my mama alikuwa amemwambia wageni wanakuja. Na unajua akiambiwa wanakuja anajua wanakuja fanya nini. Wanakuja na nini pia. So my dad asha prepare atatumiwa yake wapi? My friend hakutumiwa kitu. Do you know, unless kama my dad amewatch any of my interviews anywhere, aka find out from there hakuna pesa iliachwa. Juu yeye alishi akisema Nancy na mamake walikula pesa yake ya mahari. Hata nijaribu kumwambia dad aki hakuna kitu. Alikuwa anasema hapana, kuna venye watu wako na akili. Waende kwa boma bila kinaambia dada hawako na akili. It's like it's not possible. This is so interesting, so amazing. Yeah, so that's it. Where I just can't wait to just hear more of your story. Like it's just like a movie. It's so amazing, so traumatizing, but at the same time so educative. So I think we're going to end it from here today. Then we'll continue next time. Yes, guys, we have come to the end of part 1. If you want to hear more of Nancy's story, you can check out for part 2, which will be dropping very soon. Thank you so much for tuning in. Don't forget to like, share, subscribe to News Unplugged, and also leave a comment. Tell us your thoughts. Thank you so much and have a lovely day.